other side of the sea is a place they calling land of far beyond, full of beautiful ladies, men like heroes, and having so much money that can buy anything. My Amma told me that one day my angel coming down and bringing me 2 beautiful golden wings. She said, little by little, I'm learning to fly, and one day I will fly over the sea, so far away from here to the land of far beyond. My name is Anila. I am born in this little town next to sea. My town has big markets with many shops, and many tourists are coming here to my town. Once upon a time, this town making big ships. Today, my Appa tells me ships made in towns with no sea. அம்மா இப்படி உன்னோட கோல்டன் மிக்ஸ் எடுத்துட்டு பறந்துட்டாளேமா. My Amma has taken my golden wings and is leaving me to live forever in this little town. Guide, sir. Tourist guide, sir. Tourist guide, sir. Guide, sir. Tourist guide, sir. Madam, historic lighthouse. Guide, madam. See, biggest old shipbuilding yard, madam. They making big ships, like in Titanic. Guide, madam. Madam, guide. Yeah, 1 second. Thank you. Yeah. அந்த லைட் ஹவுஸ் கதை இருக்குல்ல, அதான் ஒரு பொண்ணு அவளோட லவருக்காக வெயிட் பண்ணி செத்து போய் பேயா மாறிடுவான்னு ஒரு கதை பண்ணோமே, அது ரொம்ப பழசாயிடுச்சு. அவங்க கொடுக்குற 500 ரூபாய்க்கு அது போதும். உண்மைதான். நாள் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சு என்ன கிடைச்சது? ஒன்றும் கிடைக்கல. இன்னைக்கு நீ சரக்கு அடிக்கிறதுக்கு இது போதும் ராஜு. அனிலா, என் ஃப்யூச்சர் பிளானே இது கிடையாது. வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் தான் என் எதிர்காலமே. மொரிஷியஸ்லேயும் மாலதீவ்ஸ்லேயும் டைவிங்கு, அண்டர் வாட்டர் ஸ்விம்மிங்கு, கோரல்ஸ்ன்னு நிறைய விஷயம் இருக்குது. அங்கே ஒரு டைவுக்கு 5000 ரூபா கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸே இல்லை. போன வருஷம் தானே கேட்டமரான் டூர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்ச. கடைசியில் என்ன ஆச்சு? மொத்தமாக போச்சு. ஆனால் இன்னும் நீ திருந்தலைல. வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் பிஸ்னஸ். ஆமாம், அதுக்கு ஏமா உனக்கு பணம் தருவான்? ஐடியா மட்டும் பிடிச்சி போச்சு. இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. நீ மட்டும் என் கூட இருந்திருந்தா அந்த கட்டமரான் பிஸ்னஸ் நல்லா போயிருக்கும். உண்மைதான். உன் கட்டமரத்தோடு சேர்ந்து நானும் கடலுக்குள்ளே முழுகிருப்பேன். காலம் பூரா உன்னை என் கூட வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீ என்னடானா சாவரத்தை பற்றி பேசுகிற. நாம் 2 பேரும் சேர்ந்து அனிலா சப்தரிஷி டூரிஸ்ட் கம்பெனின்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம்.
அப்படி மட்டும் நடந்துச்சு, இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மொத்த டூரிஸ்ட் பிஸ்னஸும் நம்ம கண்ட்ரோலில் வந்துடும். சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தைங்க பெற்றுக்கிட்டு நம்ம டூரிஸ்ட் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சீக்கிரமாக, அதுவும் ஒன்றா. டூரிஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கல்யாணம் எதுக்கு, குழந்தைங்க எதுக்கு? எனக்கு அதுதான் சரின்னு படுது. லைஃப்லேயும் சரி பிஸ்னஸ்லேயும் சரி நாம் 2 பேரும் பார்ட்னர்ஸாகவே இருக்கலாம். உனக்கு நல்லா தெரியும் ராஜு, என்னோட கனவு எல்லாமே கடலுக்கு அந்த பக்கம்னு. இது வரைக்கும் நீ போகாத கரையை பற்றி, அதுவும் பார்க்காத ஒரு கரையை பற்றி கனவு காண்ற. நமக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே கடவுள் இந்த சின்ன ஊர்லேயே கொடுத்துருக்காரு. அப்புறம் ஏன் வெளியே போகணும்னு நினைக்கணும்? வெளியே போனால் நாய்ப்படாத பாடு தான் படணும். பாதுகாப்புன்னு நினச்சி பறவையை ஒரு கூண்டுக்குள்ளே அடைக்க நினைக்காத. முதல்ல அதை பறக்க விடு. வாழ்வோ சாவோ அதோட லைஃப்பை அதுவே தீர்மானிச்சுக்கட்டும். இந்த பொல்லாத பொல்லாத உலகத்திலே ஏன் என்னை படைத்தாய் இறைவா. அப்பா, என்ன கொஞ்சம் தூங்க விடுப்பா. கதறல் உனக்கு கேட்கவில்லையா? அனிலா, எனக்கு சாவு நெருங்கிடுச்சு. காடு வாங்குது, வீடு போங்குது, எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. கதம் கதம். என்னப்பா, என்ன எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு? இந்த ஈரலுக்கு ஏன் லீவர்னு பேர் வந்துச்சு தெரியுமா? பிகாஸ் இட்ஸ் லீவ்ஸ் மீ டூ சூன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த லீவர் என்னை ரொம்ப கண்டிக்குது. லீவர் சர்க்கஸ் ஆயிடுச்சுமா எனக்கு. நீ குடிய நிப்பாட்டு, சர்க்கஸ் தானாவே நிற்கும். அவ்வளோதான். உங்கள் அம்மா சாகும்போது என்ன சொல்லிட்டு போன தெரியுமா? பசங்கன்னா நம்மளை பார்த்துக்க மாட்டாங்க, ஆனால் பொண்ணுங்களா இருந்தால் செத்ததுக்கு கண்ணீராவது விடுவாங்கன்னு. எங்க நான் சொல்றது உனக்கு இப்பாவது புரியுதா? அவ போன பிறகு வாழ்க்கையில பாதி தான் போச்சுன்னு நினைச்சேன். இப்பதான் புரியுது மொத்தமா போச்சுன்னு. இந்தா புடி, மிச்சம் மீதி இருக்கிற லிவரையும் முடிச்சிடு. நான் போதைக்கு அடிமையாகி குடிக்கிறேன்னு நினைச்சியா? இல்லப்பா, இல்லவே இல்லை. அது உனக்கு மருந்துன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். சரியா சொன்ன. புண்பட்ட மனசுக்கு பொன்னான மருந்து தான் இது. ஆழ்கண்டா என்னன்னே தெரியாம ஆழ்ந்து முடிச்சவனுக்கான அருமருந்து தான் இது. பதிலில்லாத கேள்விக்கும் பதிலே தெரியாத கேள்விக்கும் வாழ்க்கையில் கிடைக்கிற மருந்துனா அது இதுதான். பிறக்கணும், அழுவணும், உழைக்கணும், வாழணும், சாவணும், அதோட சேர்ந்து இதை குடிக்கணும். ஏழவு இந்த பொல்லாத உலகத்திலே ஏன் என்னை படைத்தாய்? If you like my tour, sir, please give 5-star Google rating. My name is Anila. Okay. Do you have Google Pay? I can Yes, pay by sir. Google Pay. Please come again, madam. Okay, thank you. Done. Guide, sir? No, thank you. Guide, sir? Tourist guide, sir? See, historic lighthouse, sir, where Netaji Subhash Chandra Bose, famous freedom fighter, communicating with Andaman Islands for freedom struggles, sir. Communicated with Andamans, you say? Somehow I don't think that's right, my dear, because by my calculation, Andaman is 1,400 kilometers from where we are right now. And somehow I don't think that made the history books. Only not history, sir, but with sad story of ghost.
I take you through full town, sir. Only 500 rupees. Aren't all ghost tales sad at some level? But you know what? I suppose I couldn't do worse than walking around all by myself. So, lead on. Yes, sir. This way, sir. That's the historic lighthouse? Yes, sir. That is the lighthouse. Looks a little bit more modern than I thought it would. Times are changing in little seaside towns, sir. There is story with lighthouse. I telling you, sir. Yeah, sure. Once upon a time, stranger man coming to town and falling in love with beautiful lady. He had to go back, but he promised to come back here. But he never did. Lady ghost, waiting for him like a ghost, sir. Even today. Right there, sir, standing on top. Shadow figure in the night. Which is why nobody goes there at night, sir. She sleeps by day. When someone not sleeping, you say, she look like ghost. So I thinking, sir, real ghost not sleeping. And you? Have you ever seen her? I see many ghosts, sir. You want me to take photo of you, sir? Actually, I was wondering, could I take one of you? You now asking for my phone number, sir, for sharing photo. Well, seeing how easily you agreed to the picture, I assume you had no problem sharing your number. Actually, sir, I don't mind sharing phone number, but I don't want photo. Why not? Many tourists come here, sir, and they say, Anila, come selfie. And then they put their hand on my shoulder. You're only first one, sir, who not say, Anila, come selfie. You leaving when, sir? I'm actually here for 3 days. Not much to do here for 3 days, sir. Especially not coming with family. Most people stopping here when passing from Belangani to Kanyakumari. Stop here, have some coffee, see lighthouse and drive on. And the cruise boat, sir. Half day tour. Authentic seaside trip. You know, speaking of coffee, you think we could get some? Yes, sir. It is where we started. I'll take you there, sir. But would you join me? For the authentic experience. Yes, sir. Please come.
You know, you look different from the folks around here. Is it a compliment? It's a factual statement. They say I looking like my mother. She not from here, sir. She come here, marrying my father and live here rest of life. Where are you from, sir? Many places, but these days it's Rotterdam. That is in Holland. You know your geography. Old Mrs. White. God bless her soul. She teach me many things about many great cities. She and her husband, they coming here as tourists, like you, sir. Settling here, like my mother. The little school here, they starting it. Have you been to any of these cities? I have been nowhere, sir. Born here, and I live here rest of my life. Can't say I blame you. It certainly does have a beauty I wouldn't have imagined. It is only taking 2 weeks to getting used to beauty here, sir. After, it is life to be lived. Well, I guess that's everywhere. That story you told me about the ghost in the lighthouse? That your story? My story just opposite, sir. I wanting to leave. Not waiting for somebody here, sir. Looking at this place, it's difficult to imagine anyone ever wanting to leave. Maybe it's a case of the grass being greener? We come here looking for peace, but you want out, you want adventure. But if that was the truth, why didn't you leave? You know, sir, there is line in Holy Book we read. It says, it is harder crossing the boundary of your house than it is crossing the highest mountain. And there are many who have gone on the adventure of a lifetime without a care in the world. No money, no ties, just out into a brave world. And it starts with the courage to take that first step towards breaking free. Not caring, that is easy, sir. Having to care, that is difficult. The courage it is taking for me to live here is far greater than to go to brave world. Tell me something. Do they always play this model and stuff? Watch this.
எப்போ பாரு அவங்க கூடயே சுத்துறியே, இது வரைக்கும் ஒரு 500 ரூபாய் கொடுத்துருப்பானா அவன்? ஏய், அவன் என்ன வெளிநாட்டுக்காரனா? ஆமாம் ஆமாம், ஒன்று அவன் கூட பொழுதனைக்கும் அந்த லேக் கஃபேயில் உட்கார வேண்டியது, இல்லைன்னா பீச்சில் கவலையே இல்லாமல் நடக்க வேண்டியது. உன் பொழப்பை பற்றியோ இல்லை இந்த ஊர்க்காரங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னோ நினச்சி பார்த்தியா நீ? லேக் கஃபேயா? அந்த நாசமாக போன இடத்தால தான் என் பிஸ்னஸே போச்சு. போச்சா? நீ தானே அவன் கையில் எடுத்து கொடுத்துட்டு வந்த. தவிர காலப்போக்கில் உன் ட்ரிங்க்ஸோட டேஸ்ட் ரொம்ப மாறிடுச்சுப்பா. இதோ வந்துட்டால, கொஞ்சம் கூட மரியாதையே இல்லாமல். என் வாழ்க்கையும் லீவரும் ஏன் இவ்வளோ மோசமாக போச்சுன்னு இவ்வளோ பார்த்தாலே தெரியும். நாளைக்கு ஒரு கப்பல் பாதி நாள் இங்கே தான் இருக்கும். அது வர்ற நேரமாக பார்த்து உன் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னு நம்புகிறேன். நீ இந்த ஊரில் இருக்கும்போது இன்னொரு டூரிஸ்ட் கைடு எதுக்கு ராஜு? அந்த ஃபாரினர் கூடய நாள் முழுக்க சுற்றுறிய, உனக்கு அவனை பிடிச்சிருக்கா இல்லை அவனை யூஸ் பண்ணி இந்த ஊரை விட்டு ஓடிடலான்னு நினைக்கிறியா? உனக்கு என்ன அதை பற்றி? ஏய், அவங்ககிட்ட அப்படி பேசாதன்னு எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். இத்தனை வருஷமா நாம் கஷ்டப்படும் போதெல்லாம் இவன் மட்டும்தான் கூடவே இருந்திருக்கான். ஆமாம்மா, நான் உனக்கு பணம் தராதப்பலாம் அவன் தானே உனக்கு ஊற்றி கொடுக்குறான். என்ன நீ அப்படி தானே காலம் பூரா பார்த்துருக்க? ஆமாம், எப்போ பார்த்தாலும் இதை பண்ண போகிறேன் அதை பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு எவனாவது பணம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு நம்பிக்கிட்டு கடைசியில் எங்கள் அப்பாவோட உட்காந்துட்டு சரக்கடிப்ப. கேட்டா நீயும் அதை டானிக்னு சொல்லுவ. அவன் மட்டும் இல்லை, நீ நான் எல்லாருமே அப்படித்தான். நான் முடிஞ்சு போனதை பற்றி புலம்புறேன், இவன் எதிர்காலத்தை நினச்சி புலம்புறேன். நீ இன்னைக்கு நடக்கிறத பார்த்து புலம்புற. இங்க பாரு அனிலா, என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா நீ அப்படி இல்லை. இருக்கிறத விட்டுட்டு எப்ப பார்த்தாலும் பறக்கிறதுக்கே ஆசைப்படுற. இங்க வர வெளிநாட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் நீ சேவை பண்றியே, அவன் எதை தேடி இங்க வரான்னு தெரியுமா? நிம்மதியை தேடி. இங்க வந்து கொஞ்ச நாள் தான் தங்குறான், அந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே நிம்மதி கிடைக்கும்னு நம்புறான். ஆனா நீ என்னடானா அவங்க ஊர்ல நிம்மதி தேட போறங்கிற. So you're leaving today, sir? I'm actually leaving tomorrow. But you know what? I'm gonna miss this place. And the Netaji Andaman Lighthouse. It's a real shame, you know? A scenic town like this, and it's nothing more than a footnote on a brochure for tourists. While you going back to Rotterdam, sir, and remembering little town for a couple of days, nostalgic memories, and you going back to your life. Well, I suppose that's life, right? You travel places, you see things, you meet people, you promise them you'll come back someday, and sometimes that day comes and sometimes it doesn't. What it takes for someone coming back, I wonder. And you, Anila, just imagine one day I'm walking down the streets of Rotterdam and lo and behold, voila, there you are. Please don't make fun of me like that, sir. I'm not making fun, Anila. I actually believe the universe will conspire to make dreams come true. I understand now, sir, why they're calling this place out of this world. Don't confuse the journey with the destination, Anila. That destination, whether it's beautiful, whether it's boring, that's in your head. And you, Anila, you have that spark. I saw it that day in the cafe. Oh, look at that. The liner's here. That means a boat should be here any minute.
You expecting someone on that cruise, sir? Crazy. I guess in all our talking I forgot to tell you. My family's on that cruise and I'll be joining them. Why don't you hang around? I'd love for you to meet my wife Cheryl. I'm waiting, sir. Thank you. Thank you. Anila. Anila. Anila! நாள்புறா எங்கே போனேன்? நான் எங்கே போக போகிறேன்? நான் போனேன். நிறைய பேர் வந்தாங்க, அவர் பொண்டாட்டி பொண்ணோட சேர்த்து. தெரியும், சொல்லியிருந்தாரு. இது உனக்கு தான் அனிலா. ஷாரு உங்ககிட்ட தான் கொடுக்க சொன்னார். என்னது அது? பணம். நீ வாங்கிறத விட ரொம்ப அதிகமான பணம் இருக்குது. அதை நீயே வச்சுக்க ராஜு. அது உனக்கு தான். உன் கனவை நிறைவேற்றுறதுக்காக வச்சுக்க. அனிலா, நீ இல்லைன்னா அந்த கனவுக்கே அர்த்தம் இல்லை. கனவே இல்லைன்னா இந்த பணம் மட்டும் எதுக்கு? இது உன்னோட பணம் அனிலா, உன்னோடது மட்டும்தான். A flight across the horizon, on the golden wings I yearn. Or do my eyes seek someone? Do I wait for his return? Many a fable have I recounted, many a truth have I heard. The difference between life and living, that line has long been blurred. So I live a life by the minute as I wait for the day I cross the coast. A minute that shall never end for the sea, the lighthouse and its ghost.
you.